I don't want to rush anybody, but it's already 9:30. So I'll just Pavan midnight kada. So we'll maybe target the next 15-20 minutes to wrap this up. Tomorrow is a holiday for me, so Kiran. Holiday tomorrow. Okay. We'll go on till for another half an hour. Is everyone's okay? Tomorrow is a holiday, so I'm good. Chiptawa? Few part. Already, most of you have covered a lot of questions and answers. Avatar in his physical body, after his physical body only, the manifestation starts. It will last for about 700 years or till another avataric descent takes place. Second thing is the rites and rituals discourses for first line. I don't give any importance. I give no importance to rites and rituals. అది బాబా చెప్పిందే కాదు, ఉపనిషత్తులో లో కూడా నాకు చాలా మంది చెప్పారు ఉపనిషత్తులో కూడా దేర్ ఇస్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్. ఇదంతా ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఈ ప్రీస్ట్ క్లాస్ ఫర్ దర్ ఓన్ సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్ట్ దే హావ్ క్రియేటెడ్ సో మెనీ ఫియర్స్. ఆ ఫియర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ ఈ రైట్స్ రిచువల్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అసలు గాడ్ మీద కంటే మనకు భయాలు ఎక్కువైపోతాయి. అది ఇచ్చేయలేదు, వచ్చేయలేదు, ఈ రోజు మంచిదా, ఈ టైం మంచిదా కాదా. విల్ బి కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫియర్. సో ఎప్పుడైతే మనకి రైట్స్ రిచువల్స్ ఏమి ఫాలో తాత 62లో గ్యాదరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత బాబా దాదాపు అయిన తర్వాత అంతకుముందు అందరూ పురోహితులు వచ్చేవారు, వినాయక చవితికి అన్ని రకాల పూజలు పురస్కారాలు అన్ని చేసేవాడు అనమాట. ఈవెన్ మంచి రోజులు అన్ని కూడా ఫాలో అవుతుండేవారు. నాన్న మేమందరం కూడా అలాగే ఇచ్చేసాము వెంకటేశ్వరని, షిరిడి సాయిబాబా అందరినీ. ఏంటి విత్ ఏ పర్పస్ ఏంటో తెలిసేది. ఏదో రొటీన్గా బ్లైండ్గా దేవుడు. సార్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైందంటే సేమ్ డౌట్స్ అన్ని భార్గవ్కి వచ్చిన డౌట్స్ అన్ని నాకు వచ్చినాయి 30 years. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అన్ని తిరుగుతూ ఉండి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఒక్కొక్కటి చాలా మటుకి నాకు డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యాయి. బట్ చాలా ఉన్నాయి నాకు డౌట్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనం విత్ అవర్ లిమిటెడ్ మైండ్, వీఆర్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆర్డినరీ మార్టల్స్. With our limited minds, we cannot judge the God. He has his own invincible ways of doing things. We cannot be judgmental. How is this? How is that? This thing, that thing. Second thing, God realization vachindi kada. Self realization anna God realization both are same. గాడ్ రియలైజేషన్ వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? రెండు అంటే ఇప్పుడు రాకపోవచ్చు, బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ మెనీ బర్త్స్ అటైన్ గాడ్ రియలైజేషన్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్. ఎలా అంటే గాడ్ రియలైజేషన్, హౌ డు వి నో దట్ వి ఆర్ గాడ్ రియలైజ్డ్? వి విల్ హ్యావ్ infinite love, infinite power, infinite knowledge, infinite bliss. Ade correct. That's what Baba said. That is the ultimate goal of any human birth. That's what my opinion. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba Kiran. క్వశ్చన్స్ చేస్తుంది కదా, లాస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు బాబా గారు బాడీతో లేరు, ఆయన వెళ్ళిపోయారు, నిష్క్రమించారు కదా, కాబట్టి ఆయన డ్యూటీలు ఎవరికి అప్పగించారు తన క్వశ్చన్. అంటే
మనకు ఉండే ఒక కాలానికి 65 నుంచి 145 ఇయర్స్ ఒక ఏజ్, ఒక కాలం. కాలం అంటే దాన్ని ఏజ్ అంటాము. అలాంటివి 11 ఏజెస్ ఒక యుగం అవుతుంది. సో యుగానికి ఒకసారి అవతారుడు వస్తాడు. అవతారుడు టైం లిమిట్ 700 నుంచి 1400 ఇయర్స్ వరకు. సో అవతారుడు ఎప్పుడు వస్తాడు అనేది, ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ స్పీషీస్ అంతా, హ్యూమన్ స్పీషీస్ ఎవరైనా కానీ ఆయన క్రియేషన్ లో ఎక్కువ సఫరింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆయన రావాలి అని 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ పిలుస్తారు. ఆ విధంగా మెహర్ బాబా గారు టైంలో 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ అంటే ఎవరు? బాబాజన్, తర్వాత షిర్డీ సాయిబాబా, తర్వాత నారాయణ మహారాజ్, తాజుద్దీన్ బాబా, ఉపాసిని మహారాజ్. ఈ 5గురు భగవంతుని రమ్మని ఆహ్వానించి ఆయన ఎక్కడ పుట్టాలి, ఏ ఊమి నుంచి రావాలి అంతా 5గురు డిసైడ్ చేస్తారు. అలా డిసైడ్ చేసినప్పుడు మెహర్ బాబా ఒక షిరిన్ మాయి కడుపు నుంచి ఆయన పుట్టారు. పుట్టి ఆయన యొక్క టైం ఎలాగా అంటే ఆయనకి 5 వీల్స్ వేసుకుని వస్తారు, 7 వీల్స్. ఈ 7 వీల్స్ ఈ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ తీసేసి నువ్వు భగవంతుడవు, ఈ హ్యూమన్ కైండ్ అంతా నువ్వు బాగు చేయాలి అన్నది వాళ్ళ డ్యూటీస్ మెహర్ బాబా గారికి అప్పగిచ్చేస్తారు. ప్రతి ఏజ్ లో ఏ అవతారుడు వచ్చినా కానీ 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఉండాలి. వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం ఆయన ఈ ఎర్త్ మీద రావాలి. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ డ్యూటీలు ఆయనకు అప్పగిస్తారు. ఇప్పుడు బాబా గారు నిష్క్రమించారు ఈ మనందరినీ వదిలి. కానీ ఆయన ఆఫీస్ వర్క్ ఎవరికి అప్పగిచ్చారు అంటే 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఈ టైంలో కూడా ఉంటారు. ఎందుకని బ్రహ్మీభూతులు ఉంటారు. ఒక ఆఫీస్ లో 700 మంది ఉంటారు బ్రహ్మీభూతులు. అందులో మండలికి సంబంధించిన వాళ్ళు 56 మంది ఉంటారు. ఈ 56 మండలి కాదు, వాళ్ళు గాడ్ రియలైజ్డ్ సోల్స్ 56 మంది ఉంటారు. ఈ 56లో 5 మెంబర్స్ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ గా ప్రతి ఏజ్ లోనూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఎవరు అని మనం రికగ్నైజ్ చేయలేం. మనం లిమిటెడ్ మైండ్ తో ఈయన పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్, ఈయన అని 5గురిని మనం రికగ్నైజ్ చేయలేం. బాబా గారు చెప్పారు కాబట్టి షిర్డీ సాయిబాబా పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్, ఉపాసిని మహారాజు, ఇలాగ 5గురిని మనం ఆయన చెప్పారు కాబట్టి మనం తెలుసుకున్నాం. బికాస్ ఎందుకంటే ఆయన చెప్పారు, ఆయన గాడ్ అని మనం నమ్మాం కాబట్టి ఈ 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఆయనని డిసెండ్ చేశారని తెలుసు. ఇప్పుడు ఆయన నిష్క్రమించారు కదా, ఈ సృష్టి నుంచి వెళ్ళిపోయారు బాబా గారు. వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు అంటే మనకు అన్వయంగా 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు. అందులో ఒక ఆయన సద్గురు చక్రవర్తి కూడా ఉంటాడు. అంటే ఆయన కంట్రోల్లో మొత్తం అంతా విశ్వం అంతా దాని పని అది చేసుకుంటా పోతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పెద్ద యుద్ధాలు కానీ హ్యుమానిటీకి పెద్ద నష్టాలు కానీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అవతారుడు వస్తాడు. ఆ ఏజ్ టైం ఏంటంటే 700s నుంచి 1400 ఇయర్స్ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడైనా రావచ్చు. అది తన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. భారతీయుడిది 3వ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, బాబా గారు ఇప్పుడు నిష్క్రమించారు, ఇప్పుడు ఎవరు చూస్తారు ఈ ఆఫీస్ అంటే 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చూస్తారు. వాళ్ళు మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాం, మనకి తెలియదు. మనకి భగవంతుడు అవతార్ మెహర్ బాబా గారు భగవంతుడు అన్నది తెలిసింది కాబట్టి వీళ్ళు 5గురు పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ అని మనకి తెలిసింది. ఇప్పుడు కూడా ఉంటారు తప్పకుండా ఉంటారు 5 పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్, కానీ మనం వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయలేం. ఇది ఆన్సర్. నాకు తెలిసిన తేడా చాలా బాగా చెప్పింది. జై బాబా. నేను చెప్తాను అంటే ఇది స్పిరిచువల్ కదా. నా వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అనేది, ఇది ఆ విధంగా 99% ఆఫ్ ది పీపుల్ వెదర్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ మహమ్మడన్స్ ఆర్ హిందూస్, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో కోరికలతో వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట. నేను కూడా ఏం చేసేవాడిని అంటే, చదువుకునే రోజుల్లో నేను చాలా తెలివైన అనుకునేవాడిని ఒకటి. రెండోది,
నాకేమైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు, డిఫికల్టీస్ వచ్చినప్పుడు మొదట మెహర్ బాబాకు ముందు వెంకటేశ్వర స్వామిని కొబ్బరికాయలు 100 కొబ్బరికాయలు కొట్టేస్తాను, నన్ను పరీక్ష పాస్ చేయి, అలాగని ప్రార్థించాడు. పరీక్ష పాస్ అయిపోతే నేనేమనుకున్నా, నేను కష్టపడి చదివాను, ఈయనేం చేశాడు నా పొందని నేను అనుకున్నాను. ఫెయిల్ అయిపోయినా కూడా నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను, నాకు నువ్వేం చేసావని చెప్పి ఆ కొబ్బరికాయలు కొట్టడం మాత్రం మానేసేవాడిని. ఒకటి. రెండోది, ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే భయం వేసి ఏమైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, జబ్బులు చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఎక్కడికి కబు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి 1 డజన్ అరటిపళ్ళు కొబ్బరికాయ కొట్టేసి దండం పెట్టేసి నా కష్టం తొలగించు అని వచ్చేస్తాను. ఈ విధంగా అసలు దేవుడు అంటే ఏమిటి అని తెలియదు అన్నమాట చాలా మందికి. డీప్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే గానీ తెలియదు. ఇప్పుడు సఫరింగ్ అనేది 2 రకాల సఫరింగ్స్, మెంటల్ సఫరింగ్, రెండోది ఫిజికల్ సఫరింగ్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? మన బాడీ ఉన్నంతసేపు ఈ సఫరింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు గాడ్ అని ఉంది. గాడ్ అంటే ఏంటి? GOD. G అంటే జనరేటర్, O ఆపరేషన్, D అంటే డిస్ట్రక్షన్. జనరేటర్ అంటే త్రిమూర్తులు అంటాం, సో బ్రహ్మ అంటాం. బ్రహ్మ అంటే జనరేటర్. బ్రహ్మ అనే జనరేటర్ గుర్తుకోడి, ఎక్కడ గుడి ఉండదు. రెండోది గడ్డాలు అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. విష్ణుకిను ఈశ్వరుడికి మాత్రం బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది, అంటే కంప్లీట్ స్కై ఆర్ ఇది కలర్లెస్ ఫార్మ్లెస్ అన్న దీంట్లో అన్నమాట. బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. వాళ్ళకి మీసాలు గడ్డాలు ఉండవు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫిమేల్ కాదు మేల్ కాదు అన్నమాట. ఇదనమాట. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. రెండోది సఫరింగ్ అన్నది మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈ ఎవరు బ్రహ్మను పూజారు, ఎందుకంటే క్రియేషన్ అంటే ఈ క్రియేట్ చేయడంలో మన సఫరింగ్ అంతా వస్తుంది అనమాట. డ్యుయాలిటీ, సఫరింగ్, మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ సఫరింగ్స్ మనకు తెలియకుండా బాధపడుతుంటాం. ఇవన్నీ డిజైర్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అన్నమాట. రెండోది, నేను డిస్ట్రక్షన్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే డెత్ అంటే మహా భయపడుతుంటారు. డెత్ అంటే ఏం లేదు, హూయామాయ్ అంటే నేను ఎవరిని అనేది. నేను ఇప్పుడు నాకు 79 years, 8 years బ్యాక్ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను, పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతాను. మధ్యన 80 years ఎంతో ఉంటాను. ఈలోగా నా మైండ్ వర్క్ చేస్తుంటుంది అనమాట. మైండ్తో అటాచ్మెంట్ పెట్టేసుకుంటాను, అంచేత సఫరింగ్ ఉంటుంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను దాదాపు 1.5 to 2 years బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత కరోనా, ఇంట్లో కదలకుండా అలాగే ఉండిపోవడం జరిగింది. ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే దీన్ని సఫరింగ్ అన్నదానికి దట్ ఈస్ గుడ్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఇది రావడం బట్టే ఈ మధ్యన ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా రోజు చదవడం, ఆ పుస్తకాలు ఎక్కువ చదవడం, ఇప్పుడు రియల్ గా బాబా గారి టీచింగ్స్ ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడానికి చాలా ఒక కారణం అయిపోయింది అన్నమాట ఈ పుస్తకాలు పట్టుకుని, లేకపోతే పాలిటిక్స్ అది చూడకుండా. సో సఫరింగ్ అనేది ఓన్లీ మైండ్ అండ్ బాడీ ఓకే. కానీ బట్ చివరికి చూడు, ఎవరు బ్రహ్మను పూజారు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే అమరతిథి అని బాబా గారిది అమరతిథి అని చేస్తారు. అలాగే సాయిబాబా కూడా ఆయన చనిపోయిన రోజే ఫంక్షన్లో చేస్తారు. పుట్టినరోజు మనం చేస్తాం, కానీ మనం పుట్టేటప్పుడు నవ్వుకుంటూ పుట్టాం, ఏడ్చుకుంటూ పుడతాం, ఎందుకంటే ఈ నరకంలోకి వచ్చాం. లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది అనమాట. సో మైండ్ హూ యామ్ ఐ అంటే నేను ఐఎమ్ గాడ్ హూ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఐ అంటే మైండ్ స్టాండ్ బిట్వీన్ యూ అండ్ గాడ్. అది సఫరింగ్ అనేది ఇంటర్ప్రిటేషన్ బట్టి ఉంటుంది. అది ఫర్ మై గుడ్, ఫర్ అవర్ గుడ్ ఓన్లీ ఏదైనా వచ్చిన. జై బాబా. జై బాబా. నైస్, గుడ్. ప్రసన్న ఉన్నాడా? ప్రసన్న లేడు, ప్రవీణ్ లేడు.
Ravimani, you want to add anything more to Pavan's idea? మణత లేదు ఇక్కడ మణత లేదు సో Okay. Mai, you want to add anything more? నువ్వు చెప్పక పవన్ కిరణ్ చెప్తాను వాళ్ళకి నాకు లిస్ట్ రాసుకున్నాను అందరు అయిపోయారు కవర్ చేస్తా Ravima, if you have anything more to say, if not, okay. Excellent presentation, Pavan. Very good presentation. He covered everything in the chapter, and yeah, we all need to read that chapter and be thorough with the chapter. We can get a lot of spiritual knowledge from that. One of the important chapters. Can I explain this? Actually, Pavan, you should one of these days you should run as a quiz on that chapter. Let everybody read the chapter again. And form some questions, and you are a quiz master, kada? So you run. Ravi. Pavan, first portion చెప్తాను, second portion some more matter is there. Next session లో చెప్పేకే quiz ఇప్పుడు కాదు, ఇంకా ఉంది తను చెప్పబోయేదని చెప్తున్నాడు కదా. No, I'm not saying it is now, in the future అన్నమాట. అదే చాలా బాగా తీసుకొచ్చాడు. ఫస్ట్ గాడ్ స్పీక్స్ నుంచి you had a very good lead అన్నమాట to bring people into this chapter. I liked that your introduction and introduction to God speaks also. Very good, Pavan. Congrats. That's it. Jai Baba, Mai. Thank you. Yeah. One of the days where you don't get a speaker, kada, then we can do a quiz that time. Okay. Yeah. Money వచ్చింది. Atta? Yeah. Okay. Manata. Jai Baba Pavan. Very well presented. Jai Baba Atta. Very good topic pick. And afterwards discussions, Sekuntalaka expression, Geetakas, all of that is very interesting, and I think I need to read the chapter for sure to embed more into our brain and to our heart. But how vasanas work and how we get the memory in the cloud part, I really got it. I understood completely, thoroughly. Thank you for spending time on it thoroughly. And thank you for sharing. Jai Baba. Jai Baba. మణి పెళ్లి పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు. నేను నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, చాలా కవరప్ చేసావు, చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ టాక్. ఇంకా 2 టాక్స్ ఇంకా బాగా ఉంటాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. 2 times ఉన్నది కదా ఈ టాక్, చాలా బాగుంది. అప్పుడు నేను నిన్ను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, నాట్ నౌ. ఆ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయినా చెప్తా. ఇది చాలా బాగుంది. ఇది రవి పంపిస్తే నేను ఇచ్చేస్తాను, అది ఏఎంబి సెంటర్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. చాలా మందికి ఇది బాగుంది. Very good. Presentation, am I on the slides? రైట్స్ అది ఎలాగో వస్తుంది కదా, అది కాదు, నాకు స్లైడ్స్ సగమే కనపడ్డాయి. అందరికి అలాగే కనపడ్డాయా లేకపోతే నా కెమెరానా ఫుల్గా కనిపించిందా? ఫోన్ రివర్స్ చేయడము, అదే. ఓకే. Good. Inka, if anybody, I'll just say, Pavan, just to wrap this up, I think very good, very well presented. But Naku, maybe I was in a place where Gautam was. I think the key takeaways I had was 3 points, 3 bullets. One is we all have an innate need. That's very clear. We all have an innate need, whether we go to climb a mountain or whether we try to meditate or whether we pray or whatever. I got that part very clear. We all have feeble memory. That is also very clear for me. We all have something. Edo undi mana deentlo. There's a thing. And the third bullet I took away, Pavan, was basically Avatar is like a catalyst for each individual, but collectively as humanity. So comes through. What I felt was all the other stuff, right?
50 to 77, 700, all that felt very rule-based on the one hand, whereas the first 3 points that I stated was very instinctive value-based. So the first part I could connect with, the other stuff felt maybe where Gautam was coming to you, his inquiry part, which is why does that matter, where the first part is the essence of it. But that's not a question for anybody. It's just a reflection for me. So that's it. Very well delivered. Very clearly. Thing I was browsing through the chapter while you were talking. I think this chapter comes actually before the travails of the new order. So, in terms of sequence, when I read that also, there's a flaw there, which is good. But maybe once you do the other chapters, other parts, it'll all come very clearly. But I just want to comment on what you said. Avatar acts like a catalyst most of the time. That means he tries to encourage people or place some technique so that they walk in the right path. They do actually what needs to be done. But avatars are also, they're so powerful. They can even take them blindfolded and directly to the situation. If they think, if they are in a good mood or if they think they are somebody is suitable, they can directly carry you over to that plane of consciousness. I just want to clarify that. Okay. I want to talk 2 minutes. Kiran, moderator. Okay. Go ahead, Amma. Okay, go ahead, Just- Ma. After Amma, I also wanted to talk just 1 minute. Yeah. Sure. Amma, then Pavan. Jai Baba. Go ahead. Just 2 minutes. Okay. In every topic, whatever we talk, samskarasu, karma, ego, overlap avutune untayi. Already somebody told we should not mention and ankovoddu. And this who am I, how evolution, keep on coming in every topic, whoever talks. Okay, that is what I want to tell you. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. Pavan, take over. Okay, so Kiran, I know it was not a question, it was more of a comment, but I just wanted to respond to that. So you're right. The first part of it felt very intuitively right, Kada, that we are all moving, whether we believe in God, don't believe in God, believe in Baba, don't believe in Baba, we are all wanting some happiness, peace, freedom, liberation, these things. Second, there seems to be some sort of feeble memory. Okay. And yes, the avatar comes in like a sort of to create a seismic shift, a transformational shift. Like a catalyst in a certain way. Okay. Now, coming to the second factors, that's why I didn't spend too much time on the circles of the avatar, 120, 122, even that 56. I mentioned it. I think I look at these chapters in two ways. One is what we take away from it. How can we apply that in our lives? How can we improve our own life? And how can we use it to contribute to our spiritual growth? Okay. So that's one aspect of it. Second is, and it depends, it's subjective. For me, it is like if Baba is saying certain facts, I take it as a fact. And 56 spiritual masters or perfect masters, God realized souls are there, of which 5 are there. It's just an information for me where a person of authority is making that statement, is giving that information to us. That's my. That's how I receive that information, not interpret, receive that information. It does not make a difference whether there are 70 or 55 or 20. It's just saying that somebody whom I believe in a position of authority, who's able to make that statement, it's a matter of information for me. If somebody else tells me, some Tom, Dick and Harry, some guy says there are 20 perfect masters, I'll say, okay, that's his opinion. I take it slightly different. So it's more how I receive the information. I don't receive the information that it is going to make any difference to our lives, if you know what I mean. What is the purpose of that? What is the purpose of that information? I'll give it to you. Actually, I was going to invite Gautam before. Yeah. Just saying that. What is the purpose of that information? There's no point, kada, information. I just wanted to try to represent what is there in the chapter. I know that. No, as much as possible. Pavan, Gautam, can I just say one thing? These 2 hours we spend every week is like a school, correct? It's like we all come together to learn from each other. More importantly for us youngsters to learn from our older generation who are more wise, right? And preparing we learn. So for me, this is like a school. Yeah.
if I go back to school, when we all went to school, or however, whichever years we went to school, there were two aspects to school. One was the procedural learning, but the procedural learning was to get the essence of the value-based learning. Ante, if you take a chemistry experiment, you follow 7 steps from beginning to end and you come up with an outcome. But the whole purpose of that is to take away through inquiry what is the essence of that learning, right? Okay. So for me, if you take a very procedural approach without an eye on the essence, then the procedure becomes the learning, not the essence of it, if that makes sense. Correct. So that's where I think Gautam was, his questions were leading towards that. Yeah. That's what I meant. You have put it very beautifully, Kiran. I think what we are learning by reading, let's say I'm very thorough with the God Speaks and discourses, and I'm answering all the questions everybody. It's only 1% my theoretical knowledge I'm spitting out. I'm learning, okay? But 99% is the perspiration. How we go along, how we reflect, how we take that knowledge and engrave in within ourselves. That depends totally on the individual and his connection with his love for the Guru. That's what takes them to higher planes. And that is nothing but love for Baba or Rama or whatever. Jai Baba. Okay. Very good. Good session. Okay. And so we'll Thank end. you, Jai Baba. Amma, will you read the closing prayer and then we can chit chat or carry on? This will have a continuation. Pavan, if it is possible, we can continue same topic. That will be over. Otherwise, we'll forget the first portion. After some time. Okay then. Good. I'll do the prayer. But as I suggested, Pavan, create some questions we'll have when there is no speaker. We will have that quiz on this chapter. Sure. And also people should be ready with reading the chapter. Then only they can learn deeper into this chapter. Next week, I thought I'll pick meditation. I think volume 3 discourses only. I'll go from there, but I think other aspects and do meditation. Yeah, that would be great. Yeah, sure. Next week, meditation, huh? Then just the meditation topic. Okay. Come on, we do. Concluding prayer. Yes. Beloved God, help us all to love you more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. Help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you, Baba, for the wonderful session. Thank you, Baba, for giving an opportunity to talk about you. Jai Baba. Bye. Andarki bye. Good night, everybody. Good night. Gita, నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది గీత ఇప్పుడు? హెల్త్ రవి ఇక్కడ కూర్చునేంత వరకు బాగాలేదు. ఈ 2 hours కూర్చున్నప్పుడు మంచి బ్రైట్ గా తయారయ్యాను గొంతు. అది ఏంటో తెలియట్లేదు. I think which I love to talk about Baba, to listen about Baba. Maybe suppose ఒంట్లో బాగాలేదనుకో, when you go for interesting movie, you forget about pain. So this my closest to my heart is to talk about Baba, to listen about Baba. That is the thing. Okay. Okay. Very good to know that, Gita. But last week, you were not at all in good shape. Last week, కాదు, నాకు ఇంకొకటి మీరున్నారు కదా, నేను తీసుకున్న తర్వాత నా వ్యాక్సినేషన్ 1 month అవుతుంది, 28 days